Tole kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota maatii YouTube channel kiyyaa akkam jirtu nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa gama toora YouTube channel Generation Success kan jedhu kanaan yeroo dhiyoote asitti barnoota waliin eegallee akka jiru beekamaadha. Namoonni asirraan hordofaa jirtan barnoota waliin eegallee jiraachuun keenya ni beekama jechuudha. Egaa har'as kutaawwan barnoota keenya keessaa kutaa tokko waliin ilaaluudhaaf deemna jechuudha. Kanaaf akkuma barame egaa toora YouTube channel kiyyaa namoonni haaraa yeroo jalqabaatiif irraa barachuudhaaf gara toora YouTube channel kiyyaatti gama hiriyoota keessaniinis haa ta'u karaa adda addaatiin argattanii dhuftan toora YouTube channel kiyyaa Generation Success kan jedhu kana subscribe naaf godhaa, like godhaa, share godhaa, na cinaa dhaabbadhaa jedheen jaalala obbolummaatiin isin gaafadhaa. Namoonni duraan maatii taatanii like gootanii subscribe gochuudhaan nufaana jirtan immoo hiriyoota keessan affeeraa gama toora YouTube channel kanaatiin namoonni barnoota argachuu barbaadan barnoota akka argataniif gama toora YouTube channel kanaatti affeeraan isiniin jedha. Yoo walumaan jabaannee wal guddifne malee egaa wal faana deemuuf xiqqoo ulfaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf jabaadhaatii assignmentii godhadhaatii kana irratti na gargaaraa isiniin jedha. Akkasumas immoo yaada qabdan qeeqa qabdanis wanti kun akkas otoo ta'ee wanti kun gama kanatti otoo fooyya'ee waan jettanis yaada keessan naaf kennaa. Anis amma humni koo naa danda'e irratti yaada keessan irra dhaabbadhee koomentii keessan fudhee waan sirreeffamuu qabu sirreessuudhaaf qophiidhaan isiniin jedha. Kanaaf barnoota keenyas akkuma kanaan dura isinitti kaase General Physics fi General Mathematics qofaa otoo hin taane koorsiin biraa kun nuuf hojjetamu waan jettanillee egaa keessumaa waan akka Physics faa Mathematics isiniif hojjechuudhaaf firiidha. San bira darbee immoo warreen riisarchiin akka isiniif hojjetamu illee barbaaddan warreen riisarchii illee qabdan gama kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Proposal adda addaa riisarchii assignmentii garaagaraa asirraan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf toora YouTube channel kiyyaa subscribe godhaa, like godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaan isiniin jedha. Kallattumaan kutaa har'a barannutti dabarra. Har'a gaa kutaan nuti waliin ilaallu koorsii General Physics chapter 2 keessa jirra. Chapter 2 xumuruudhaaf deemna jechuudha. Paartiiwwan xixiqqoon nuufee paartiiwwan kana beekumaan gaggabaabsee isiniif baasaa jira. Sababni isaa yoo baay'ate qabachuun isaas waan nama rakkisuuf YouTube'n isiniif gaggabaabbatee akka hubachuu dandeessanitti konseptii isaas gabaabsee ibsa bal'aa irratti kennaa waan deemuu qabnuufan gaggabaabsee isinii baasaa jira jechuudha. Kanaaf egaa kutaa General Physics keessaa paartiin irra ilaallu waa'ee collisioniti. Collisioniin chapter 2 keessaa isa ijoodha. Akkasumas immoo Physics keessatti isa ijoo namni kamuu beekuu qabudha. General Physics keessatti qofaa otoo hin taane gaafa Physics join gootan Mechanics keessatti illee collisionii ni barattu. Waa'ee collisionii Mechanics keessatti illee sirriitti fudhattu. Kanaaf walumaa galatti egaa namni tokko Physics gaafa baratu waa'ee collisionii beekuun barbaachisaadha. Collisionii maali jechuudha? Collisionii walitti bu'iinsa gaafa jedhu immoo lola jechuu koo miti yookaan immoo wal jeequu kan jeequmsa uumuu jechuu miti. Collisioniin paartikiloonni lamaa fi lamaa ol jiraatanii paartikiloonni sun duraan bakka garaagaraa jiraatanii gaafa humna paartikiloota sana irratti hin dalageessinu bakka jiran irraa tuqaa tokko irratti walitti dhufanii wal gaacha'u. Erga wal gaacha'anii booda immoo sochiin isaanii maybe kallattiin isaaniitti fiiga yookaan directioniin isaanii adda adda beendi ta'uu danda'u yoo elastikii ta'an jechuudha. Inni kan biraan immoo wal qabataniituma erga walitti wal gaacha'anii booda bakka akka objektii tokkotti deebi'anii wal qabatanii common velocity qabaatanii waliin move ta'uu danda'u. Kanaaf collisioniin isa akkasiiti. Collision refers to the interaction between two or more objects where there is a force exerted over a short period causing a change in their motion. Walumaa galagaa akkuma jalqaba isinii kaase collisioniin interaction agarsiisa yookaan immoo objektiiwwan lamaa fi lamaa ol turan sun bakka duraan turan irraa erga humna irratti dalageessanii sochii geggeessanii booda immoo tuqaa wayii irratti walitti dhufu. Erga walitti dhufanii booda wal tuqu yookaan immoo wal gaacha'u jechuudha. Erga wal gaacha'anii booda directionii sochii isaanii jijjiiramuu danda'a yookaan kallattuma erga walitti bu'anii booda ofirra kan deebi'u jiraachuu mala. Aangilii wayitiin immoo deflect kan ta'u jiraachuu mala. Sanii booda yookaan immoo wal qabataniituma walirratti maxxanuudhaan akka objektii tokkotti wal faana deemuu danda'u jechuudha. Walumaa galagaa collisionii keessatti inni guddaan mooshinii isaaniitu jijjiirama. Humni nuti irratti dalageessinu mooshinii isaanii jijjiira yookaan immoo kallattii mooshinii isaanii jijjiira. Kanaaf collisioniin egaa kan akkanaati. This collision divided into two based on conservation of kinetic energy. Conservation of kinetic energy irratti hundoofnee collisionii kana bakka lamatti qoonnee ilaalla. Elastic fi inelastic. Elastic collision keessatti both kinetic energy and the potential energy is conserved.
elastic collision kan jennu keessatti both kinetic energy and the potential energy is conserved. Kanaaf elastic collision ga gosa collision keessa isa tokko ta'ee kan kinetic energy fi potential energy conservation of energy satisfy kan godhan jechuudha. Consider two particles having masses m1 m2 moving with velocities u1 u2 and then collide on head, then they result with different velocities v1 v2. Now conservation of two energies become jedha. Asirratti partikiloonni lama jiraatanii mass 1 fi mass 2 qabaatanii jechuun maasin isaanii garaagara akkasumas immoo initial velocity u1 fi u2 qabaatanii sanaa booda on head collision gaafa waltaan resultiin isaanii maal godha velocity 1 fi velocity 2 dha produce godhu yookaan immoo final velocity v1 fi v2 dhaan motionii haaraa geggeessu jechuudha yookaan immoo kallattii motionii isaanii inni duraanii jijjiiramee wantoota kanatti uumama. Sanaa booda conservation of the two energies maaliif elastic collision keessatti both kinetic energy and the potential energy conserved ta'u waan jenneef sanaa booda conservation in jira lamaanii maal ta'a m1 u1 plus m2 u2 qixxeeta m1 v1 plus m2 v2 inni kun conservation for momentum potential energy daaf conservation insa m1 times initial velocity of particle 1 plus mass of particle 2 times the initial velocity of particle 2 qixxeeta m1 final velocity of particle 1 plus m2 times final velocity of particle 2 kana jechuun maal jechuudha the initial potential energy equal to the final the potential energy jechuudha. Particle lama waan ta'aniif lamaan isaanii walitti daana sadii yoo ta'an immoo m3 times u3 dabalataa jechuudha. Kanaaf egaa walumaa gala hiiktisa the final potential energy is equal to the initial potential energy summation ita yoo tokkoo fi lama walta lamaa fi sana ol yoo ta'e summation ita. Kinetic energy is the kinetic energy of the initial particle is equal to the kinetic energy of the final particle. Since the particles are two, here we use the summation. So the initial kinetic energy of particle 1 plus the initial kinetic energy of particle 2 is equal to the final kinetic energy of particle 1 plus the final kinetic energy of particle 2 jechuudha karaa bira. Ida'amni kinetic energy initial particle roota lamaanii qixxeeta ida'ama final kinetic energy of the two particles ta'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti conservation of energy formulaawwan akka kana qabaata jechuudha. From conservation of kinetic energy line kana irratti kan arginu from conservation of kinetic energy irraa maal qabna tokko lammaffaa m1 u1 square plus m2 half m2 u2 square qixxeeta half m1 v final 1 final square plus half m2 v2 final square. Now cancel half factor we can write as jechuun tokko lammaffaan bakka hunda waan jiruuf ignore gochuu dandeenya. Ignore keessa yoo goone maal arganna m1 u1 square plus m2 u2 square equal to m1 v1 square plus m2 v2 square arganna jechuudha. Sanaa booda m1 fi m1 harka tokkotti m2 harka tokkotti yoo finne maal arganna this is the same as m1 into u1 square minus v1 square equal to m2 into u2 square minus v2 square. Kun maali factorota m1 bakka tokkotti sassaabu factory m2 bakka tokkotti sassaabu jedhama. But what is u1 square minus v square yookaan immoo a square minus b square jechuun maal jechuudha a minus b times a plus b jechuudha. Jarreen sana lama yoo waliin baasne isa bracket keessa jiru kan arganna jechuudha. Kanaaf formii sanaan u1 square minus v1 square qixxeeta u1 minus v1 times u1 plus v1. The same is true for u2 square minus v2 square. u2 square minus v2 square is akkuma sana qixxeeta u2 minus v2 times u2 plus v2 akka sana ta'a jechuudha inni sunis. Kanaaf egaa factor gaafa goonu bifa kana ta'a jechuudha. Paartiin itti aanu immoo maaliin kan itti aanu therefore equation kun akkamitti barreessuu dandeenya m1 into u1 minus v1 times u1 plus v1 equal to m2 jenne factor masaa sana factor goone equation 1 kanatti barreessine inni kan biraa from conservation of momentum we have
conservation of momentum irraa moo maal qabna my u1 plus m2 u2 qixxeeta m1 v1 plus m2 v2 sanaa booda ammas akkuma isa kineticidhaaf hojjanneetti m1 gar tokkotti sassaabne m2 gar tokkotti yoo sassaabne equation 2 arganna jechuudha equation 2 arganna equation 2 jechuun immoo m1 into u1 minus v1 qixxeeta m2 u2 minus v2 sanaa booda now divide equation 1 for 2 we get equation 1 kana 2 dhaaf gaafa irre maal arganna m1 into u1 minus v1 ni baddi jechuudha m2 into u2 minus v2 ni baddi jechuudha gabaabumatti maal arganna u1 plus v1 qixxeeta u2 plus v2 kan jettu qofaatu nuufa jechuudha ishee qofaatu nuufa kanaaf erga conservation of kinetic bifa kanatti distribute goone factor isa baafne bifa kanan bifa equation 1 in barreessine conservation of momentum irra equation 2 erga arganne sanaa booda equation 1 equation 2 dhaaf erga irree dhumarra ishi kana arganna jechuudha yookaan equation ishi u1 plus v1 qixxeeta u2 plus v2 kan jettu arganna sanaa booda immoo kan itti aanu maal inni yoo jenne this is the same as u1 minus u2 qixxeeta minus of v1 minus v2 ta'a jechuudha kanaaf walumaa galatti gaa elastic collision irra formula kana qabna formulaawwan agamma keessa dabarree derive gochaa dhufne kanarra dhaabbanneetu waan nu gaafatame hojjanna example adda addaa gaafa nu kenname exercise adda addaa finally midi waan takkasi elastic collision irratti kan xiyyeeffate gaafa nu gaafate gaa equationiin amma dhumarra jirtu kunis nu fayyaddi kan immoo waliif irree amma dhumarratti slide itti anurratti armaanolii sanarra argannes nu fayyaddi jechuudha conservationiin momentumii conservationiin kinetic hedduu nu fayyada jechuudha kanaaf konseptii kana sammuu keessatti qabannee adeemuun gaa baay'ee murteessaadha jechuudha inni ka biraa baarra kan jiru inelastic collisionidha inelastic collision the total kinetic energy is not conserved while momentum conserved the total kinetic energy is not conserved while momentum is conserved elastic collision keessatti maal jenna kinetic energy momentum is conserved dhaan yookaan immoo conservation of energy satisfy godhu inni jarlachuu inelastic keessatti garuu momentum conserved dha total kinetic energy conserved miti thus for an elastic collision of two particles m1 u1 plus m2 u2 qixxeeta m1 v1 plus m2 v2 maal jechuudha momentum conserved dha jechuudha conservation of momentum kinetic energy conserved miti jechuun maal jechuudha kinetic energy of initial particle is different from the kinetic energy of final particle jechuudha wal qixa miti jechuudha kanaaf mallattoo wal qixa miti ishiin kun kan agarsiiftu conserved hin taane jechuudha inni kan biraan perfectly inelastic collision when the colliding objects stick together after the collision is called perfectly inelastic collision perfectly inelastic collision kan jennu egaa akkuma jalqaba definition collision irra gaafan jalqaba seensa irratti definition collision gaafa dubbannu akkuma kaase objectiin jalqaba asitti objectii lama fudhanne objectiin lamaan sun jalqaba bakka garaagaraa turanii initial velocity isaanii garaagara maasin isaanii garaagara objectiin kun erga humna irratti dalageessine booda sochii eegalan erga sochii eegalanii booda tuqaa tokko irratti walitti dhufanii maas objective 1 fi objective 2 kun wal gaachaa yookaan immoo walitti bu'an erga walitti wal gaachaan yookaan walitti bu'anii booda direction isaanii kan adda adda bendi ta'u yookaan immoo kallattii garaagaraatti kan muuf ta'an otoo hin taane wal qabatanii objective sun lamaan akka objective tokko irratti walitti maxxananiitu common velocity tokko qabaatanii v finally tokkoon deemu maasin isaanii still garaagara m1 plus m2 dha m1 plus m2 kun common velocity dha yookaan immoo velocity tokko qabaataniitu akka objective tokkotti velocity tokkoon adeemu yeroo kana perfectly inelastic collision jenna collision gosa akkasiitiin perfectly inelastic collision jenna perfectly inelastic collision consider two particles of masses m1 and m2 moving with initial velocities u1 and u2 and collide head on stick together and move with some common velocity v after collision see figure below asitti figurein kun xiqqaatee yoo hedduu isinitti mul'achuu baateen beeku garuu moojuluma keessan irraan fudhee velocity m1 fi m2 kun after collision v1 initially qabu v2 initially qabu kan mataa isaanii maasin isaanis garaagara after collision surface yookaan velocity isaan ittiin deemaa jiran gargari after collision murga collision dhufee walitti collide ta'anii booda immoo stick together jechuun wal qabachuu wal irratti maxxanu akka
collision tokkotti wal faana adeemu yookaan immoo akka waan maal jechuudha akka object tokkotti wal qabatanii common velocity tokkoon deemu jechuudha. Erga collide ta'an erga walitti bu'anii booda erga tuqaa tokko irratti dhufanii wal gaacha'aniin booda kan adda bittinnaanu ton taane wal qabatanii akka objectii tokkotti wal qabatanii common velocity tokko wal faana adeemu. Now the total momentum after the collision equals the total momentum of the composite system after the collision jechuudha. Kunis egaa m1 u1 plus m2 u2 qixxeeta m1 plus m2 common isaanii velocity common velocity qabu jechuudha. Common velocity qabu. Kanaaf common velocity isaanii barbaadu yoo nun jedhe yeroo baay'ee gaaffii nuti asirra gaafatamnu common velocity isaanii barbaadu yoo find the velocities after the collision nun jedha after the collision. For perfectly inelastic collision enough after the collision iga common velocity isaanii gaafa barbaannu m1 u1 plus m2 u2 over m1 plus m2. Kanaaf bifa kanaan gaafa waliif irru maal arganna common velocity isaanii arganna jechuudha. Egaa walumaa galatti konseptii agammaatti ilaalle keessaa inni ijoon isin qabachuu qabdan elastic collision ilaalleerra, inelastic collision ilaalleerra, perfectly inelastic collision ilaalleerra. Elastic collision keessatti both momentum and kinetic energy are conserved. Conservation of kinetic energy fi conservation of momentum energy satisfied jechuudha elastic keessatti. Inelastic keessatti immoo momentum conserved ta'a, kinetic energy conserved ta'u. Perfectly inelastic keessatti immoo objectoon sun lamaan erga wal gaacha'anii booda yookaan immoo after the collision maal ta'u akka objectii tokkotti wal irratti maxxanuudhaan common velocity tokkoon deemu. Final common velocity isaanii v dha. Common dha jechuudha velocity isaanii lamaan. Kanaaf egaa walumaa galatti collision kan fakkaata dhuma gaaffii dhuma boqonnaa shan lammaffaarra jiru gaaffii tokko waa'ee collision sirriitti gaaffii bal'aa of keessaa kan qabu hojjanneerra. Dabalataan immoo waan faayinaaliif isin qopheessu gaaffilee biraa baafnee hojjanna jechuudha dhimma kanarratti. Kanaaf tiyooriin isaa kana fakkaata. Walumaa galatti egaa barnoota har'aaf qabnu asirratti dhaabna jechuudha dhimma collision wal qabatee yaada qabdan gaaffii qabdanis karaa keessaas na dubbistanii gaafachuu dandeessu. Egaa dhumarratti kanan isiniin jedhu adaraa namoonni tola YouTube channel kiyyaa subscribe hin goone aga ammatti subscribe naaf godhaa, hiriyoota keessan affeera like comment godhaa, yaada qabdanis naaf laadhaa waan sirreessu yoo jiraate sirreessuudhaaf yaada keessan fudhee qophiidha jechuudha. Kanaaf barnoota keenya har'a asuma irratti dhaabna. Hanga kutaa itti aanu walitti deebinutti nagaa ta'aa, nagaan naaf tura.